Так, все, мы... Hare Krishna, Hare Gopal, Keshavananda Hare Krishna. So everything is good, no fires, everything put out. Пожаром. Ну, там у нас просто сразу потушили. Там что-то автомат перегрелся. Видать, холод ударил и контакт, наверное, не очень. И, в общем, все нормально. Поменяли автомат. Nothing that we can handle. Yes, nothing we can't handle, yes. We have full faith in the capacity of the Russian devotees to handle any situation in a mood of service. Кешавананда говорит, что у нас есть полная вера в русских преданных. Независимо от ситуации, они всегда выходят сухими из воды. Да, у вас прославленные электрики, Ананда Сварупа. So we also, Maharaj, were joined here by two Australians who got Karuna virus quarantine with the Vaishnavas. So give your glance on Griffin and Cat. Give them some Vaishnava mercy. Yes, I'm giving my full blessings. One day, when we call, that you're not going to be Griffin and you're not going to be Cat anymore. Hare Krishna. Hare Krishna. Well, you have to give your mercy. Maybe Rishikesh Maharaj will give his mercy. Пора имена менять. Я им только что сказал, мои полные благословения, что в следующий раз, когда я позвонил, вас уже так не звали. Мадхусудан Махарадж говорит, давай теперь ты еще включайся, давай свои благословения мило. Харе Кришна. Но Господь благословляет, и наши благие пожелания тоже всегда со всеми искренними душами. Rishikesh Maharaj gives his full mercy, blessings and support. And he also adds that and how is he blessing you? Vaishnava Raj. Yes. They said thank you, Dandabat, but the microphone was off, so they can say again. Maharaj, are you seeing Abkhazia? Because it's kind of frozen. Is it frozen on your screen? Looking very cold, all frozen. Okay, so let's just wait for a second. And look at the tea. Yeah, full. And the sun. Shout louder. Way too up. Yeah. Gotta shout louder. Yes, I'm shouting from Thailand, Maharaj. Yeah. You're closer, so you should shout. It's auspicious to call the names of the devotees. So. Day lasts. Sorry. Maharaj, Rishikesh Maharaj. Да. Вы сейчас замерзли, зависли. Вот сейчас, брат, вот сейчас нормально, а до этого у вас почти минуту просто висели, все замерзло. Ну, я даже не знаю, от чего это зависит. Вот, но так... Ага, ну сейчас нормально. Ага. Okay, we're good, Maharaj. Maharaj, we're good. All right, Maharaj. So, first of all, Maharaj and all the devotees, please accept our humble obeisances. Vanchakalpatarubhischa, Kripasindubhya evacha, Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha.
And Jai Shri Gurudev ki Jai, Shri Guru Maharaj ki Jai, and Shri Guru Gauranga Radha Giridhariju ki Jai, Shri Giridhar ki Jai. And all the assembled devotees, headed by Shri Prabhupada, Rishikesh Maharaj ki Jai. Jai Gaur Premanande Hari. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Вся слава Шри Гуру и Гауранги. Without Guru and without Gauranga, we have nothing. Yes. Без Гуру и Гауранги мы ничто. And really we have to always remember that whatever guidance we've got, whatever we think is right and wrong in our spiritual life, it is not our property. It is what we've received, been granted from them. И то, что пришло нам в нашей жизни, как преданными, хорошее, плохое, не зависит. Мы должны всегда отдавать себе отчет, что это все пришло по их милости. И это является имуществом, которое принадлежит им. And as we heard, sitting with Guru Maharaj, Sridhar Maharaj, he's explaining how mercy, how grace can be given and it can be withdrawn. И Шрила Гуру Махарадж, он также упоминает о том, что милость может быть дана, но также милость может быть и забрана обратно. And in almost these words, Guru Maharaj is saying we have to learn the theory and the practice of gratitude. И Шрила Гуру Махарадж, он постоянно говорит о том, что мы должны практиковать и развивать в себе благодарность, чувство благодарности. So our gratitude to what has been given to us in an otherwise hopeless world, to Guru and Gauranga, is not measurable. Благодарность за то, что было дано нам в этом мире, в котором нету на самом деле надежды, по милости Гуру и Гауранги. И это, то, что они дали нам, это богатство, его невозможно измерить. And remembering that it is their grace, we shall be very careful to guard what they've given to us, so that that doesn't get corrupted in our corrupted heart. Поэтому мы должны быть очень осторожными, чтобы то, что мы получили по их милости, не приняло какую-то негативную форму в наших сердцах, которые несовершенны. And every day, by following our sadhana, the practices that they have given to us to do, then we are seeing little glimpses of the wonder of the destination and the wonder of the journey. И каждый день, когда мы занимаемся нашей садханой, практикуем нашу духовную жизнь, то мы можем увидеть, насколько прекрасно это путешествие и насколько прекрасна та цель, к которой мы стремимся. But we know from the sloka Om Ajnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya that the spiritual masters, they are cleaning our diseased eyes with a special ointment. И мы знаем из этой шлоки, что духовный учитель занимается тем, что дает нам лекарства для наших больных глаз. Он пытается очистить наше видение. And they have given us the way to apply that ointment, the kind of diet we need to take while we are taking the ointment, all the things like a doctor gives a patient. А также он объясняет, как правильно накладывать эту мазь и как правильно следовать диете для того, чтобы полностью излечиться от этой болезни неведения. And if a patient comes to a regular doctor, he gets the diagnosis, he gets the medicine, he gets the diet, he gets the process of the things he has to do. Take exercise at this time, that time, and then we get all that. But if we don't follow the regular doctor, how can we expect to be cured of the diseases? И мы знаем на примере с доктором, когда мы приходим к доктору, мы говорим, что доктор, у меня есть какие-то симптомы. Тогда доктор смотрит на нас, ставит нам диагноз, говорит нам о диете, дает нам лекарства и говорит, как правильно принимать лекарства и как правильно адаптировать свой стиль жизни для того, чтобы излечиться. Но если мы не будем следовать этим наставлениям доктора, принимать лекарства, каким образом мы сможем излечиться от нашей болезни? And it's easy for us to understand if the doctor again comes back to visit the patient to see how he's doing, but seeing that the patient
took the medicine, sometimes, but not at the time that was given, didn't follow the diet, or sometimes, but not always, didn't follow the other restrictions applied to the medicine. What's the feeling of the doctor going to be? He's going to think, okay, I've given you, but what are you doing? Then he can withdraw. He said, why I will now again and again try to give you something. И тогда, опять-таки, на примере этого доктора, когда, дав диагноз, лекарства и объяснив, как нужно жить, принимать лекарства, заниматься какими-то упражнениями, через какое-то время доктор приходит для того, чтобы проверить своего пациента, и он видит, что пациент особо не изменился. Тогда он начинает спрашивать, и спрашивая, он узнает, что, во-первых, пациент не принимал лекарства, он не следовал предписаниям доктора, его диета была не та. И тогда доктор может подумать, что какой смысл мне тратить на него время? Я лучше помогу тем, кто хотят следовать моим наставлениям, кто хочет излечиться. Этот человек, зачем я буду на него тратить энергию? So in our spiritual life we have our sadhana, we have our prescription given by our masters for our well-being. И в нашей духовной жизни, подобно доктору, духовный учитель дает нам определенную садхану, определенную практику для нашей духовной жизни, для нашего прогресса. And that sadhana on the positive side is giving us this promise of good health, promise of entry to that sweet land where Krishna lives in the loving devotion with all of them, in the association of the loving devotion of all his associates. И что дает нам эти предписания, садхана, которые мы получаем от этого доктора, духовного учителя? Она дает нам возможность войти в мир, где живет Господь Кришна со всем своим окружением, со всеми своими спутниками. Мы должны следовать этим предписаниям. This is our positive pull. We should go there, live forever and be happy. Good idea. Хорошие новости для нас. Мы должны отправиться туда. Хорошая идея. Давайте отправимся туда и будем жить вечно и счастливо. And every day in our sadhana we're being reminded that we are in a diseased condition. We have hridrogam. We're diseased. We're in the place of birth and death. И каждый день, когда мы совершаем нашу садхану, к нам приходит напоминание о том, что мы больны. У нас есть болезнь. Она называется хридрогам, болезнь сердца. И мы хотим избавиться от нее. Мы живем в этом материальном мире. So, I can also ask to Griffin one question, and I can ask to Kat one question. They know the answer. It is not a trick question, because they've heard it many times this week. Я хотел бы спросить наших гостей сегодня, Гриффина и Кэт, по одному вопросу. Are you ready? Довольно простой вопрос. Я уверен, что они знают ответы на этот вопрос. Okay, and all of you probably have heard the question too, so don't give the answer. It's for Griffin to answer. What did Gurudev say, the quote we've been giving, about for practicing Krishna consciousness, what is the basis? Just answer. Give me a second, Griffin. Give me a second to translate. Gives you some time to think. Yes. Okay, so Maharaj. Ришикеш Марадж. Мадхусудан Марадж спрашивает Гриффина, что сегодня Гурудев сказал? Yes, very good. Oh, are we going to let him have his lunch today? But he gave a good... Oh, hey, no consulting. Марадж говорит, не подсказывать друг другу. Вспоминаем, первый раз он ответил, было неправильно. Он говорит, подумай хорошо, иначе без обеда останешься. Okay, you didn't get the answer actually from the quote. What you said is actually very perfect, but it's not the quote we've been saying recently. But I think Kat knows. What is the basis that Gurudev said, the basis of our practicing of Krishna consciousness? И Махарадж спрашивает, что является фундаментом практики сознания Кришны? Что говорил об этом Гурудев? Basis is only that answer. Yes, okay. Kat gets lunch today. Кэт ответила правильно, поэтому ей достанется сегодня обед. Она сказала, что этим нашим фундаментом является вера. What did you say? Say loudly, because you have to shout to Abhazya. Faith. Faith. Вера. Faith is the basis. Вера – это наш фундамент.
now with this start, Griffin can tell you what is our food. А теперь Гриффин нам скажет, что является нашей пищей. And love is our food. И он отвечает, любовь – это наша пища. Okay, so this we all know, right? You see, they know, and they're newcomers because they've been hearing from Gurudev's words. We all know, faith is the basis and love is our food in Krishna. Как вы видите, даже те люди, которые только что присоединились к нам, они уже знают, что фундаментом нашей жизни является вера, а нашей пищей, каждодневной пищей, является любовь. So now, now I've lost my, I'm going to give you another, oh yes, I have it. So now I just want to read a little bit from Gurudev, and it's only a little bit, Paramananda, I'm not going to stress. Maharaj, I am here to serve. You can use me, do whatever you want. So on this theme of food, love is our food, as we heard from Kat, who heard from the words of Srila Gurudev. This is what is our process. So, Махарадж хочет зачитать Гурудева, его высказывание на тему того, что пища является любовью, а фундаментом нашей жизни как преданных является вера. Сейчас мы будем читать слова Шрила Гурудева. So this is Srila Gurudev's words again. So we are all hearing Gurudev's words. Это слова Шрила Гурудева, не забывайте об этом. So Gurudev speaking. What you hear from the pure devotee, the sadhu, is the food with which you are alive in Krishna consciousness. И Шрила Гурудев говорит следующее. То, что вы слышите от саду, от преданных, чистых преданных, это та пища, которая дает нам жизнь как преданным. And what you receive from the sadhu is your very spiritual existence. И то, что мы получаем от саду, от чистого преданного, это наше духовное существование, суть нашей духовной жизни. So Srila Gurudev is telling us that love is our food. And here И мы видели, как жил Шрила Гуру Махарадж, как жил Шрила Гурудев. Что они нам передавали? Они передавали нам поток, поток преданности, поток любви. and love for God, love for Krishna, and love for everything to do with Krishna, his devotees, his paraphernalia, his dham, everything. И любовь к Господу, и также ко всему, что его окружает, к его спутникам, к его параферналиям, к месту, где Господь находится и являет свои игры, ко всему, что с ним связано. So here we are, we've come together to help protect this treasure, the dharma, we're always hearing about the treasure that's being transmitted, the treasure of loving devotional service. We're coming together to protect that in the association of each other, the devotees. И мы получаем, из этого потока мы получаем богатство преданного служения. И когда мы находимся вместе с преданными, мы пытаемся сохранить это, предохранить это. And I can give you just a little bit more, if you like. Я хотел бы еще немножко зачитать слова Шрилы Гурудева. The source of your spiritual connection with Krishna and your practice of service to him is the sadhu. Источник и the source, Maharaj? Yes, origin. And origin. Изначальный источник сознания Кришны – это саду. So the source of your spiritual connection with Krishna and Источник нашей духовной связи с Кришной – это саду, он исходит от саду. And your practice of service to him is the sadhu. И your practice of service to him is the Yes, sadhu. both. И когда мы служим Кришне, то целью этого является саду.
So Prabhu, what he's saying, the source of your spiritual connection with Krishna and the source of your practice is mercy. И без связи с саду мы не сможем войти в контакт с Кришной или удовлетворить его. So day by day we are hearing of the absolute necessity of the devotees in our life. День за днем мы слышим об абсолютной необходимости присутствия преданных в нашей жизни. And what is our life? The loving life, to cultivate love of God and everything to do with Him. This is coming from the Vaishnavas, the devotees. И что является нашей жизнью? Практика любви к Господу и практика любви к всему, что связано с Господом. И это приходит к нам через преданных, через вайшнавов. Now, Maharaj, you are with devotees, I am with devotees, and we got here Kешавананда Prabhu. Сейчас, Махарадж, мы все находимся в обществе преданных, и сейчас у нас есть еще один гость, это Кешавананда Прабху. Мы его сейчас просим сказать что-то. Если есть у кого-то вопросы, I'm asking if they have questions. Если у кого-то вопросы есть, пожалуйста. I have a question. Yes. Махарадж задает вопрос. So first of all, I have a question for Kешаванanda. My question is, will you kindly share with everybody what you shared with me, some beautiful quotation about some sprinkling of... Okay, Kешavanda Prabhu is going to share something sweet with us that he shared just a little bit before with me, and it's for everybody, not only me. Кешавананда Прабху недавно поделился одним стихом Мадхусудан Махараджа. Мадхусудан Махарадж хотел бы, чтобы он повторил это всем преданным. So this is a good example of that we don't actually have anything except what we received from Shri Guru. В действительности у нас нет никакой собственности. У нас есть то, Shri Guru and что мы получили по милости Гуру, по милости Вайшнава. So I was listening to, and in relation to, what is coming from the lotus mouth of the sadhus is our food, is love. Я слушал на тему, посвященную тому, что то, что выходит как бы из уст саду, является нашей пищей. Recently, Srila Goswami Maharaj was very happily remembering something from the 4th canto of the Srimad Bhagavatam and how Srila Prabhupada had rendered that verse in English. И не так давно Шрила Госвами Махарадж вспоминал один стих из 4-й песни Шримад Бхагаватам, и как Шрила Свами Махарадж удивительным образом перевел этот стих с санскрита на английский. That the words coming from the Vaishnava contain saffron mercy particles that have been picked up from the lotus feet of the Lord, and they can sprinkle those saffron mercy particles on our hearts. Beautiful. И в этом стихе Шрила Прабхупад переводит на английском языке следующее значение. Он говорит, что лотосные стопы Господа содержат содержат как бы пылинки, шафрановые пылинки милости. И преданные, которые собирают эти шафрановые пылинки, они посыпают эти пылинки на наши сердца. Saffron mercy palinki. Yes. So very, very beautiful. That the source of our everything is coming from the heart, the lotus mouth, the sound vibration coming from the devotees is carrying all nourishment and all wonder with it. Это прекрасно, потому что все, что приходит к нам, самое удивительное откровение, которое приходит к нам, наша жизнь, она приходит по милости преданных из их сердца. Which is just reminding me now of Srila Prabhupada Swami Maharaj, his diary on the Jaladuta after his heart attack, where for 2 or 3 days he was, on his back. Я также вспоминаю дневник, который Шрила Свами Махарадж Прабхупад составил во время своего путешествия на корабле Джаладута в Америку. В тот момент,
на протяжении 2 дней у него были сердечные приступы. And then when he recovers, he's writing again how the nectarine substance of Sri Chaitanya Charitamrita is giving him the source of his all vitality. И Шрила Прабхупада, он отмечает, он немножко пришел в себя в тот момент, и там был перерыв в дневнике из-за сердечных приступов, которые были очень серьезными. И когда Шрила Прабхупада снова пришел в себя, он сделал следующую запись. Он сказал, что источником моей жизненной энергии сейчас является нектарное описание игр Господа Чайтаньи из Чайтаньи Чаритамриты. So this is the vital. We've lost it. Cash. Oh, no. Cash. I think we're okay. Okay, well, it's okay. Cash, it was just What did it say? frozen. It said you said you Started lost speaking, connection. it's got frozen. We can't hear you. Well, we may run out of Now we can. Yeah. But it's very fuzzy. The picture is very fuzzy. Wi-Fi. Oh, we on? The thing is, I don't want to use their connection, but it's showing. Сейчас они там Let me just попытаются see. поправить связь. Абхазская связь, хорошо, я прекрасно вижу вас всех, что нормально. В Италии какие-то проблемы. It's working. Our Wi-Fi is working. Okay. Oh, now it disappeared. Махарадж, ты их не видишь, да? Нет. И я тоже. Сейчас попробуем их найти. Отправляемся в поиск. Они, подобны Господу, явили себя и исчезли. Парамананда Прабху, пока а что там с Авадутом Махараджем сейчас? Неизвестно. О, Махарадж, к сожалению, он подхватил этот вирус. Поэтому его сегодня ночью перевели в госпиталь. О. То есть он болел несколько дней, у него была температура и слабость. Я с ним говорил практически каждый день, включая и сегодня, уже после того, как его перевели в госпиталь. Он сейчас... Он сказал, что он уставший, но стабильное состояние. Мы можем, когда закончится разговор, мы можем с преданным поговорить. Хорошо. Хорошо. Yes, we're good. Кешавананда Прабху. Okay. Once again, you have to say. Once again. Опять что-то не заметил. Харе Кришна. Махарадж Кеш. Oh, yes, It's not good. Maybe. Now, just now it's got better. Just now. Hare Krishna. Still better? Still better? Well, it's better, but it feels fragile. Okay. Oh. One more time. Again. Слушай, опять. Prabhu, I've changed servers. Okay. However, it may not be good too. Normally this one is not good and the other one is good. So anyway, let's see how it goes. Keshvananda. You have to speak very fast and get across. Anyway, we get, as for Srila Prabhupada, the source of his all vitality was the Sri Chaitanya Charitamrita, that vibration coming from Mahaprabhu, from Krishnadas Kaviraj, from the so for us too, our vitality comes through this, through the words and lives of the sadhus.
И подобно тому, как источником жизненной энергии в этот трудный момент для Шрила Прабхупада была читание Чаритамриты и описание игр Господа, таким же образом и для нас, источником нашей жизненной энергии, является то, что исходит от саду, описание игр Господа, которые мы слышим от саду, от преданных. The life injection. Они подобны инъекциям жизни. You know, sometimes Goswami Maharaj says we don't want Krishna consciousness simply to become the wallpaper of our lives. Шрила Госвами Махарадж иногда напоминает нам о том, что мы хотим сделать сознание Кришны просто обоями в нашей жизни, декоративными обоями нашей жизни. To fall into some form or, you know, some rut, we can say, to be in some Мы не rut. хотим попасть в какую-то формальность, увлечься какими-то ритуалами, которые ничего общего с реальностью не имеют. So really, the words and lives of the sadhus are what wake us up from that. And it's love, and it's sweet, and it is our food. Really, it's our Слова food. саду, они пробуждают нас от этого состояния. Они исполнены любви, они исполнены теплоты. И в действительности, таким образом, они являются нашей пищей. So whatever happens in our lives, we're praying, and we have the prayers of Bhakti Vinod and Narottam Das Thakur and so many who are always praying. Hell or heaven, we don't care so much about that, but please let me stay in the association of the Vaishnavas. Please, at least that one thing I can. И мы слышим от наших духовных учителей, например, Шрила Бхакти Винода Тхакура, который говорит, независимо от того, где я буду, в раю, в аду, это не так важно. Господь, пожалуйста, даруй мне общество своих преданных. Если у меня будет общество преданных, независимо где я буду счастлив. So if anyone has any question, we're still in the market for questions. And so today is a wonderful day for us because we are here with Srila Rishikesh Maharaj and all the devotees here in Abkhazia very happily. И как бы сегодня прекрасный день, потому что мы приехали в Абхазию, присоединились ко всем преданным в Абхазии, очень счастливы. И, Махарадж, есть ли у кого-то из преданных какие-то вопросы? Любые вопросы, как говорится, нету глупых вопросов. Все вопросы очень мудрые, очень глубокие. Okay. Maharaj, wait a second. You may have questions. Есть ли у кого-то? Есть Okay, Maharaj, your turn. Ананда Сварупа Прабху. Есть вопрос. Ага. Вот Гуру Yes, we have one question. Гуру Махарадж, в одной из своих лекций говорит, что надо выйти как бы из клетки ума и клетки разума для того, чтобы попасть в мир веры. И вот, может быть, какие-то рекомендации или какие-то советы есть о том, как это, провести. Maharaj, Srila Guru Maharaj is saying that we must leave the cage of our mind to become successful in our practice. So can you give an advice how to do it? Yes. Да, он может дать совет, как это сделать. Open the door. Open the door of the cage. Открыть дверь этой клетки и выйти. Don't keep on putting more locks on the door. Перестать вешать больше замков со своей стороны на дверь этой клетки. We have so many coverings, not only a cage, it's a cage within a cage within a cage. У нас на самом деле не только одна клетка. Мы находимся в клетке, которая в свою очередь находится в другой клетке. И эта клетка в свою очередь находится в другой клетке. So let us be devotees, sharanagatas. Everywhere we are told this. Forget about ourselves, give ourselves to the seniors. Поэтому давайте постараемся стать преданными, постараемся стать шаранагатами, забыть о себе и предаться духовным учителям, предаться вайшнавам. You are already devotees.
you are practicing to give, you are giving. So gradually all this is building our nature as a devotee. Вы уже преданные, вы практикуете самоотдание, а также самопредание. Я надеюсь, что эта практика в скором времени сделает нас настоящими преданными. And in this way our mind comes into the same channel as the wish of our masters. Otherwise, how can we say devotee? Devotee means I'm doing what they want me to do. Таким образом, как бы само значение преданный означает то, что наш ум, он подчинен желаниям наших учителей. At first it may be with resistance because our mind in general doesn't like to be told, oh, don't sit there, sit there. No, I want to sit there. Naturally we react to being told to do something. И, безусловно, вначале у нас будет сопротивление ума. Уму не нравится, когда ему говорят, что делает. Если ему говорят, что садись здесь, садись, он выдвинет какие-то аргументы. Но со временем его сопротивление ослабнет. But when we see that our masters, they are telling us to sit there, not there, for our benefit, and I shouldn't be suspicious, I should be resisting by my particular nature to object. Oh, they're asking me to sit there, oh, must be for my benefit. I don't sit there, of course. И очень простой пример. К примеру, если мы сидим в каком-то месте, и наш духовный учитель или наш старший вайшнав говорит, что не сиди там, пересядь в другое место. Вместо того, чтобы спросить, а почему так думают? Мне и здесь нравится, я не хочу никуда пересаживаться. Мы подумаем, что хорошо, значит, он хочет для меня блага, почему мне не последовать его совету? И немедленно мы начинаем пересаживаться в другое место. So the less we resist, and the more we not only do, but the more we enthusiastically and happily do, then the more the door of that cage is going to open. И чем меньше мы сопротивляемся, и не просто сопротивляемся, но пытаемся следовать советам вайшнавам с энтузиазмом, тем быстрее дверь этой клетки откроется. And then there's the expression becoming one with the wish of our master. It doesn't mean I lose my identity. The opposite. We see what is wanted from us and we do that automatically. This is the best kind of devotee. И у нас есть высказывание, мы хотим посвятить себя исполнению желаний нашего учителя, нашего духовного учителя. Таким образом, у нас появится шанс стать преданным. And everything is about affection and love. We have affectionate guardians. Our food is love. The devotees are transmitting that to us with their guidance. Наша пища – это любовь. И преданные, давая нам наставления, дают нам эту пищу. But our mind can be our worst enemy and can be our best friend. И мы также знаем, что наш ум может быть нашим худшим врагом или лучшим другом. So let our mind open the door for the cage using intelligence. In Bhagavad Gita, Krishna says, to cut down with the axe of intelligence all of this nonsense in our mind. И подобно совету Кришны в Бхагавад-гите, мы можем использовать наш интеллект, духовный интеллект. И силой интеллекта мы разрубим эти замки. И таким образом ум откроется, то есть клетка ума, она откроется. So just do the right thing as has been guided to us by our masters. Все, что нам нужно сделать, это последовать советам наших духовных учителей. We can come back to what we were discussing. Take the medicine, take the diet, do the exercise, and you will be... То же самое, как мы раньше давали, не так давно я упомянул пример доктора. Если мы просто будем принимать лекарства, следовать каким-то упражнениям и диете, то мы очень скоро вылечимся. Тот же самый пример я могу привести в этом случае. Hare Krishna. And I have a question of Srila Rishikesh Maharaj. Maharaj, we've got here one cat and one griffin. I don't know what a griffin is, but Maharaj, you can say just a couple of words to them and give them some injection from your heart
what we've been hearing about this morning. Loving direction, the food for the sincere seekers. Кришикеш Махарадж, у нас здесь сейчас есть двое молодых преданных, которые только что присоединились из Австралии. Их зовут Кэт и Гриффин, ты с ними встретился раньше. Не мог бы ты им дать какой-то совет от себя? Как бы в луче той беседы, которую мы сегодня ведем, о том, что любовь — это наша пища, а вера — это наш фундамент. Они давно уже... Они присоединились буквально несколько месяцев назад, может быть, больше, чем полгода, меньше года. Ну, главное больше общаться с преданными. У них сейчас самое удачливое, можно сказать, событие произошло, что они попали в общество вайшнавов. Мадхусудан Махарадж, Кешавананда Прабху, там итальянские преданные очень замечательные. Вот. Поэтому что, им надо общаться просто, слушать их наставления побольше. Вот, и соответственно, это все... Да. Да, я переведу сначала. Я извиняюсь. Все не запомню. Я извиняюсь. Rishikesh Maharaj is saying that you are very, very fortunate. Somehow, in this time, you came into association of the devotees. And you have not just, we don't say just devotees, but you have very special devotee company there. You have Madhusoodan Maharaj, you have Keshavananda Prabhu, Munindra Mohan Prabhu, Krishna Kanta Didi, and so many other wonderful people around you. So use that opportunity. Do not waste it. Yes, Maharaj, please. Maharaj, продолжай. Да, ну, просто я как бы в своей обусловленной ситуации могу сказать, что, но в своей жизни мне приходилось общаться со многими преданными. И вот то общество, в которое они сейчас попали, это одно из лучших обществ, которое вообще можно найти в этом мире. Потому что преданных очень много, но все преданные разного уровня. И Rishikesh Maharaj is saying that in his life, as a practitioner, as a devotee, he has seen and had a company of many different devotees. And we can say, everyone is on a different level, everyone has a unique mood. But he is repeating again, the company you are having right now is one of the best, if not the best in the world. Поэтому пускай используют каждое мгновение пребывания в обществе вайшнавов. Yeah. So please use every moment of your life and every second of your time trying to get as much association of those devotees as you can. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj, the valuable part is your good wishes to them. Махарадж, самое ценное — это твои пожелания, твои добрые пожелания в их сторону. Это им должно помочь. It is heart-to-heart transmission, but I would prefer... Yeah. Как ты сам знаешь, когда мы общаемся, несмотря на то, что у нас есть языковые барьеры, мы из разных мест, из разных культур и стран, но наше общение происходит на уровне сердца. And actually, they are fortunate, Maharaj, because they have your good wishes. And I already expressed to them that you are a special leader in our mission. With heart and practicing many, many qualities that you have, Maharaj, they are fortunate to get your good wishes. И Мадхусудан Махарадж говорит, что они очень, на самом деле, удачливы, потому что ты желаешь им чего-то хорошего. И исходя от тебя, желания, они рассказал о тебе, об абхазском храме, о том, чем ты занимаешься, о твоей жизни как преданного. So Maharaj, Keshvananda has a special request of you to shower some saffron mercy particles on us all, especially on Kat and Griffin, but we all want some. Saffron mercy particles. И Кешавананда Прабху просит, чтобы ты мог как бы посыпать их вот этой шафрановой пылью с лотосных стоп Господа на благо Кешавананда Прабху, Гриффина и Кэт. And actually, he is their good guide. He's been with them for the last, I do not know, month or more.
И на самом деле Кешавананда Прабху в последнее время он проводил очень много времени с этими двумя юными преданными и помогал им. Maharaj, did you say yes? Are you going to shower on them and us these particles? You didn't say yes. Махарадж, что скажешь? Будешь ли ты как бы на их голову посыпать шафрановой пыли с лотосных стоп Господа или не будешь? Мы можем предложить им дар божеств сейчас. Okay, he will do it right now. Okay, we can see. Wait a second, it's coming. Oh. What's in his hand? Oh, okay. Well done, Maharaj. So how do you get the saffron particles? First, you have to go to the Lord and beg for them. Yeah. Beautiful. Yeah, she's a good This is the temple room. Beautiful. They made all this themselves. Their own energy. It was a ruined house. So how do you feel now? Well. Я спросил, ну как у вас ощущения после того, как на вас посыпали пыли с лотосных стоп Господа? Они сказали, что они чувствуют себя благословленными. Ну если... Krishna. So Maharaj, we're all waiting to be blessed now through the congregational chanting of the holy names. Итак, Махарадж, мы хотели бы все получить благословение через совместное воспевание святых имен Господа. So at this time I asked Paramananda Prabhu to suggest a kirtan, a bhajan for you all to sing. Махарадж, Махарадж меня спрашивает, посоветовать, какой баджан мы споем. Вы знаете баджан, в котором поется, а что если бы Гауранга не пришел? Помнишь этот баджан Васудева Гоша? Джади Гаура Нахота. Oh, yes, Prabhu, perfect. Сможете, Махарадж? Найти его сначала, я просто... So we give them a minute to find it. Какие там слова? Да, Махарадж, что говоришь? Какие там слова первые? Первое слово Джади Гаура. Джади Гаура. Adi Gora Nahoto, Tobe Ki Hoito, Hemone Dhoritam Deve, Radha Rama Hima Prema Rasa Sima Jagate Jananda Deve. Looks like a hard-working servitor here. Yes, he is a hard-working servitor. He spent 2 days working hard in the temple, coming to the farm, working hard again. Show us your hands. Okay. No rest for the wicked. Show your hands to Griffin and Kate. These are the hands of a hard servitor. I'm a faker, Maharaj. I show up at the end just to get dirty. He just stuck him in. Я этот баджан не знаю. Махарадж, давай мы напоем. Но... Махарадж, can you give a tune to Hrishikesh Maharaj? Вот на самом деле очень простой. Jadi Gora Nahoto, Tabe Ki Hoito, Kemone Doritambe. Radha Rama Hima Prema Rasa Sima Jagate Janata Ke. Можешь, Махарадж, очень простой. Джади Гора Нахото, Тоби Ки Хоита, Кемони Дхоритам Де. Jadi Gaura Mata Tobe Hoita, Kemoni Dhoritam De. Radha Rama
Mahima Prema Rasa Sima Jagate Janatake Madhura Vrinda Vipena Madhuri Pravesha Chaturi Sara Madhura Vrinda Vipena Madhuri Pravesha Chaturi Sara Bharajajuvati Bhavira Bhakati Bharajajuvati Bhavira Bhakati Sakati Hoitokara Shakati Hoitokara Gau Puna Puna Gaurangera Guna Sarala Koriyamana Gau Puna Puna Gaurangera Guna Sarala Koriyamana Eba Vasagare Mona Goiva Eba Vasagare Mona Goiva Dekiya ekatana Gauranga boliya mageno goliya kemoni dhoinu de Gauranga boliya mageno goliya kemoni dhoinu de Vasurakiya pasana diyaya Vasurakiya pasana diyaya Jai Shri Gurudev ki jai, Jai Sundar Mahaprabhu ki jai. So Maharaj, we're all very fortunate we could join with you and all the gathering there today and to join in your kirtan too. Махарадж, мы очень счастливы и удачливы присоединиться к Абхазскому храму, в программе в Абхазском храме, а также услышать, спеть киртан вместе со всеми преданными. Мы тоже счастливы спеть и пообщаться с вами, со всеми. Well, Maharaj is saying, same here. It is our joy, the joy of the devotees. Matchita madgata prana bodhayanta parasparam katayantas chamam nityam tushyanti cha ramanti cha. Maharaj. Family, when the family come together, we are naturally happy family, happy. Когда наша семья собирается вместе, совершенно естественным образом мы становимся счастливыми. Maharaj, apni jai din. Apni jai din. Maharaj, my Bengali got rusted without you present. You jai give. Please, in other words, and it's Apni jai din. Okay. Apni jai din. Jai. Скажи jais. Maharaj. Maharaj, ki jais. Ki jai. Имеется в виду Jai Vishnupada Paramahamsa. You don't have to do all the titles. Можешь сделать маленький киджай. Jai Saparikara Shishi Guru Guranga Gamharo Girikhaji ki jai.
Jai Shri Giriraz Govardhan ki Jai, Jai Shri Nrisimhadev Prahlad Maharaj ki Jai, Shri Mati Tulsi Maharani Vrindadevi ki Jai, Jai Om Vishnupad Shila Bhakti Raja Mадхусудан Maharaj ki Jai, Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivraджикачарья Варя Штотарашта Шри Шримад Бхакти Сундар Говинда Дев Госвами Maharaj ki Jai, Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivraджикачарья Варя Штотарашта Шри Шримад Бхакти Ракшакштар Дев Госвами Maharaj ki Jai, Бхагаван Шила Бхакти Сидан Сарасвати Такур Прабхупад ки Джай, Вишнупад Шила Гаур Кишор Дас Бабаджи Махарадж ки Джай, Джай Вишнупад Шила Сачитананда Бхактинот Такур ки Джай, Джай Вишнупад Шила Джиганатха Дас Бабаджи Махарадж ки Джай, Шируп Пануга Гуру Варга ки Джай, Намачарья Шила Харидас Такур ки Джай, Нандкоти Вайшнава Вринда ки Джай, Джай, Шигуру Парампара ки Джай, Джай, вся слава всем преданным ки Джай, Джай, Кешавананда Прабху ки Джай, Джай, Парамананда Прабху ки Джай, Джай, О горы Садевотиш ки Джай, Харе Кришна. Horosho English, Maharaj. Nitai Gaur Premanandi, Jai Shri Bhakti Maharaj. Jai. Nitai Gaur Premanandi, Hari Hari. Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya Evata Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Dan Paramananda большой спасибо. Русский, English, русский, English, русский. Махарадж, я здесь для того, чтобы тебе служить. I'm here to serve. Gora. Cat. Dandavad. Have your association. All right, Jai Guru, we speak again soon. We'll be with you. We're always with you by heart. We'll see you again soon. Скоро встретимся. Вы всегда находитесь в нашем сердце. Мы никогда о вас не забываем. Только поэтому мы живем. This is why we're still alive. Hare Krishna. Together. Why you're still alive is your next song. Sharirara Vidyajal. Oh. Hare Krishna. All right, Maharaj. Dandavat Pranam. Bon appetit. Jai Guru. Jai Guru. Махарадж. Да. Возвращаемся к Авадуту Махараджу. В принципе, у него состояние довольно стабильное, но он болен. Мы вчера смотрели лекцию, да, он говорил, что он вроде кризис прошел на лекции, на живом эфире. Но вот вчера, как раз-таки ночью, пришел позитивный результат, а в Таиланде довольно строго с этим, поэтому его прям ночью забрали скорой помощью, отвезли в госпиталь. Ну а в госпиталь там в отдельной палате или что там у него, какие условия? Не то, что отдельная палата, поскольку сейчас, когда приезжаешь в Таиланд, требуется страховка, которая страхует человека на $100 тысяч на случай ковида. У Махараджа не только отдельная палата, а так называемый пентхаус. То есть у него там 3 комнаты больших, спальня, столовая. У него все хорошо, все это на 20-м этаже, говорит, прекрасный вид. То есть симптомы, они, безусловно, есть. Единственное, что нас беспокоит, как бы его уже существующие какие-то проблемы. Но на самом деле то, что он переехал из отеля, это очень хорошо, потому что это реальный госпиталь, там реальные врачи, медсестры и так далее.